Kaza kuni kero kutande mareta. Ziyashwa soko bidala. Assalamu alaikum warahmatullah. Good afternoon to you all from Concern TV. I am your presenter, Malick Manneh, from Grantham, United Kingdom. I am here today to do a program called A Message to the Gambian Youths. Suma mbokki seetaankat yi fi Concern TV la seen présenter bi Malick Manneh moo leen fi nekkal tey pour indil leen programme bi ñoo ooyee A Message to the Gambian Youths. Mbal konton na mbading jiber lala tol min be katara Concern TV birin na WhatsApp lembang, na Facebook lembang, na YouTube lembang. So being a program ole sopalie ikamin kumandi the message to the Gambian youths. Katu minatin lang ko kibaro le miya long ko anyang katala Gambia funding kel lekang walam nyinti bangko bakun niaje ala nyato ala somobe funding kel lekan ane musol so le may wax ci so se moyne so gisee programme bi ñu jébal ko the youths of the Gambia, it's because réew bu nekk youths yi ñoo ko dee yóbbu te réew moo gis plananuñ youths yi daf dee mel ni dañ dee gis future dëkk boobu. So suñ réew mi as Gambia tey dama bugga ñu waxtaan youths yi lanay seen future in the Gambia ak lanay future Gambia because suñoo wax affaire future Gambia suñ boole wut suñ consider wut youths yi then which means ne lu ñoo mun di wax duñ ko wér fenn. So lile tam message bi dafa dem ci youths yi. Youths yi tey lu ma bugg a waxtaan ak ñoom mooy depuis buñ amee suñ independent in the Gambia ba tey xew yu daan xew ci biir dëkk bi depuis ba suñ nit ñi éduqué ba pare mu óor leen ne wala ñu foog ne mun nañoo yóbbu réewi Gambia ñu toon ci tubaab yi ñu ne leen ne jox leen ñu suñ réew mi parce que mun nañ koo yóbbul suñ boppa léegi wante bu ñu tubaab yi joxee suñ réew mi ba léegi fan lañ réew bi nekk tey so lii soo gisee ma bugga ko waxtaana youth ci Gambia
Paxi, man youths la won in the Gambia before ma ega, fima ega tey. Te, what I went through in the Gambia before tey, dafa melni book la dama ko de fatale correct. Dama ko de gis yep in black and white. Wante tey suma toge ma set on the social media, ñaata Gambian youths ñoo nekk outside the country. Jëlee ko from yëkka fii. Name any European country tey within the G8 or the G7. Nga seet ñaata young Gambians ñoo nekk in the asylum camps. Every Gambian youths, just demba maa ngi seya benn video on WhatsApp. This young Gambian mu ngi toog si basang tànkam bi yépp bésu lupa bi ñu ko bandage. Another Gambian talks si boram di appeal to the government. But on that video, yange gisne over 300 Gambian, young Gambian, young boys angfa. Te ñu ne si desert bi lañ nekkoon. Mu ngi dawale caméra bi yépp mu ñëw woon fu gaay nekk si desert bi mu ne naari dañ leen daaxa. Si biir dëkk bi mënuñu taxaw toog fenn mënuñu fanaan fenn so si desert bi lañ leen daaxa si biir desert boobu lañ dee fanaan amuñ lekka amuñ aan gannaaw luñ dem foraatu ji so ñu doon appeal direct to the government ne government ne ñun ak yeneen réew yu fi nekka jël nañ seen citizens yi ñun ñu fi nekka ñun yépp Gambian lañ. Wante, after suñ seetee the number of Gambian youths yu nekka si yoon bi si biir ndox bi African countries yi Europe fii in the asylum camps ak ñoo xam ne ñu ngi leen pareel already pour dugal leen si plane indi leen to Gambia. Then suñ fa jógee ñu dem back to the Gambia. ñu seet tey the reason why our youths are leaving the Gambia to an extent of taking the most riskiest way to leave your country. What is the reason behind it? I don't see anything in the Gambia today whereby we the Gambians could come in a group to talk about more important than talking about our youths today. Because this is the future of our country. If these people fail, there is no future for the Gambia. All those students in the universities, in the high schools, are going to end up in universities. They are all going to be graduated. But where are they going to work when they graduated in the Gambia? What jobs are in the Gambia today that we think all those graduates are going to hang on to? But the most important thing today is how many youths has been returned from Germany to the Gambia? If we think about what those boys has gone through from the back way, the day they started back way from the Gambia, all the things they have gone through to reach Germany. And the moment they arrived in Germany, they took them into the asylum camps. And they start asking their papers to see what is their reason of seeking asylum in Germany. In the time of Germany, this was a genuine thing to do in Germany. But the very time we kick that Germany out and elect a democratic president, that's the very time we stop all these asylum seekers' chance in the European countries. So when we were ready to do that, the president that we elect democratically should have automatically started to think
how many, or she should get in touch with his immigration minister to tell him how many of his citizens are in the German capital seeking asylum. And there he should know that as I am elected today, and there has been a 22 years of dictatorship in this country, every Gambian that has gone to Europe to seek asylum were guaranteed asylum. But the moment I took over democratically, those asylums will be cancelled. Anybody who has not been processed that time, his asylum or her asylum would have been cancelled. But the most downing thing is when those people, those youths are deported, put in a plane, and dumped in the Gambia airport. Do we know what is in their head? Do we know the level of trauma they've gone through? Hustling from the Gambia, going through those rough seas, up to Europe, and end up in asylum camps, where their movement will be controlled, when they will be waiting for their papers to be processed. But when those kids are returned in the Gambia, what has our government prepared for them? Yi ñoo nekk doo xam ne loolu lañ war a discuss tey. Si la ñoo won ne, si la ñoo gis ne, our country is not going in the right direction. Suñ xoolee when it comes to election time, when the first president, the second president, and to the third president today, when they are in the period of election, which Gambians did they rely on to deliver their messages? We also President Jammeh, when he was entering the Independence Stadium, how many youths were walking on their foot, escorting that vehicle? And when President Barrow took over in the Greater Serekunda, I have that video. The vehicle cannot even move. How many youths were around that vehicle, celebrating with the hope that change is coming in the Gambia? Development is coming in the Gambia. What sort of development do we have in the Gambia that those boys can hang on to become a future parents tomorrow? Suma mbokay, lima jota wax yen ñu bari dégga ngeen ko paksi ñu ñépp dañ dem school te angale lañ wax ne mooy suñ first language. So lima wax yépp dégga ngeen ko. So the second part bi may ñëw mooy suñ dëkk bi fu moo jëm léegi. From the first president, the second president, the third president, where fan la youth si gis seen boppa suñ jigéen yi, because gis na platform yu bari, gis na organisation yu bari, and the youths. What is this country offering the Gambian youths? Lanay yóbbu réew. Is it building new roads, building endless schools? What sort of infrastructure do we need in the Gambia that is that our country have a future? These are the things that we have to look at. Any country that doesn't protect its youths, it is a country that is going down in the hole. Dëkk boo xam ne consider wuloo sa youth si dëkk bi, prepare wuloo sa youth si dëkk bi, equip wuloo sa youth si dëkk bi, that leader fu mun di taxaw di wax ne dafa indi development, it is a development under the ground. But any meaningful development has to be on the ground so that people can see it.
ana these three governments ana lan lañ defal youths yi in the Gambia bi war a tax tey ñu foog ne youths yooyu ñooy nekk kilifa ëllëg. suñ ne njiit lanay njiit njiit lañ jiital pour mu amee suñ réew mi lana tax ñu jiital ko ñun yëpp dañ d'accord ci loi boo xam ne dañ ko defar loi boobu suñ ko defar suñ jàngkati loi yi dañoo ñëw ñu toog ak suñ jàngkati dëkk bi ñooy ñëw ñu toog round table ñu discuss things yu nga xam ne dafa war a dem ci askan bi yuy dimbale askan bi yuy protect askan bi parce que lii yëpp soo ko xoolee government yëpp it's all about her people askan bi la su dutoon askan bi lana tax ñuy form government. So tey suñ demee ñu form government ñu tànn leader ñu def ko fa leadership boobu lan ak lan lañ ñu jox Gambia because suñ jëlee this present government bi fa nekk nii the good example bi ma leen a mën a jox mooy ne bim toogee ba léegi def dee wax a lot of development wante lan ak lan la def boo xam ne tey ñun dinañ toog ñu ne youth si am nañ ëllëg si lii président bi def development yu moo wax ñaata skill center la taxawal si first termam bi ak second termam bi ñaata skill center la bil Gambia lan ak lan la this present president def about corruption in the Gambia corruption bi nga xam ne moo yaaxa ëllëgi youths yooyu healthcare bi lan la this government def just démba lañ doon share on the social media boxes yu nga xam ne ay garabi Gambia lañ fa def ñu ngi ko rawale Tànjee gaal bi dafa jógee Sénégal mu dugal ndox bi ñëw ba Tànjee si tefes bi paa bi ne mu def dee toog di seet gaal bi every time mu ñëw su box yooyu ñëwee si tefes bi dina gis gaal bi ñëw costé so di moomu koo gis foofu di moom muy suspect so the last time mu xam ban time la gaay di egsi bi mu gisee moto bi ñëw wàccee box yi rek yaagut mu daw mu dem aux gendarmes yi soldaar yi bu soldaar yi di agsi rek fekk borom gaal bi ñëw na ba teeru wante bi mu gisee soldaar yi di ñëw rek mu daw dugaat si biir gaalam bi mu taal jubal si biir ndox bi daw so noonu la soldaar yi ñëw ñu laaj ku wàcc box yooyu ñu laaj ko lana nekk si box yi nii mu ne ay garaba fa nekk wante bi ñëw ñu diigee si biir vidéo boobu yaa ngee déggane garab yooyu fuñ jógee ak ki ko yónni pour mu indi foofu kooku is related to the present health minister so which means ne garab yuñ dee am pour dem si suñ lopitaan yi those are the garabs yu nga xam ne yooyu lañ dee jël di ko yóbbu di ko smuggle through the boats yooyu di ñëw through the back way in the sea ñu eb ko yóbbu ko Sénégal dem jaay ko fa this present government biñ nekk nii few months ago an investigative journalist taxaw na ne the IG Inspector General of Police mu ngi involved in with drug cartels in the Gambia waaye balaa loolu another activist called Suleiman Ben Suare the proof of the pudding is eating it soo leen gisee ma name ko dama bugga ngeen dem Facebook am ngeen dem seet how long since kan because dates yi dañ fa dee nekka
any drugs, any big quantity drugs in the Gambia, Hamal Nebentuare is still talking about it. They've got to update every time. How many kilograms la, how many tons la, Fanlan Kotie, Mungela government with direct question, where are these drugs? Why is anything not done about this drug? Why is and nobody been prosecuted about these drugs? Then we had an investigative journalist who is living in Douane in Sweden, who came and gave us every clear evidence, because the sources were coming from the ground. Among the police themselves, the names came out, including the name of the Inspector General of Police. And those officers who are all involved in the drug squad, how they were even manipulating the drug from the scientific lab. But the reason I am sending this message to the youth is for them to understand that whenever those drugs disappears in our country, be rest assured that a big quantity of that drug is distributed locally in our country, and it is going to be consumed by our own Gambian brothers and sisters. If all this is happening in our country today, medicines are stolen as the staff at the medical, at the head of the Ministry of Health are stealing and diverting the Gambian medicine to the neighboring countries, selling it there, and maybe they have their own pharmacies there. What are we Gambians? Why are we Gambians wasting time? And this is why I am speaking directly to the Gambian youth, so that I can educate them of what is happening today. The quicker they are aware of what's happening today, the quicker they know how their government is governed, the quicker they know what kind of people are in charge of their government, the better for them. So that when the election is fast approaching now, but now is the time to educate my brothers and sisters. Now is the time for us to talk. There are people that we think they are our friends. There are people that we think they are our parents. These are the people that we have to understand, know them properly, because these are the people that have been misleading us from the time of independence. When I was a young boy, I enjoy my time better than you today, the youth today, because I have seen what the British has left in the Gambia. The type of playgrounds we have, where we go and play. In Bakau, there was an area called the Community Center. There was a famous thing called merry-go-round, where about almost 8, boys and girls can jump on it, and it will come rotating. We have slides. We had swings. But our streets in Bakau were cleaner those days, because we have drainages. We have public works department. The kind of supermarkets that they have in Europe here, in those days it was called the Kingsway supermarkets. We had a Kingsway in Banjul. If you go to the Gambia Museum today, you will find photographs whereby some streets in Banjul in 1935, there were good termite roads. There were cars that were driven in the United Kingdom in 1935. You could find them in the Gambian street in those days. We saw workshops, although the pictures are in black and white. Wante si natal yoyu, then gis na workshop, mungi Banjul. This workshop, ñu fa nekk young boys yu fa nekk yépp Gambian lañ, ñu ñuul lañ, benn tubaab rek moo fa nekk. So natal bobu lu ñoo explainal mooy ne time tubaab yi dañ ubbi a carpentry workshop in Banjul,
dañ ubbi a welding workshop in Banjul di jàngal Gambian youths wante biñ jëlee independent from those tubaab ba tey ñaata président lañ am our third president ba pare tey ñun suñ ngoosi yi suñ maam yi daan use mënuñoo improve loolu lanata skills moo amut government moo ko defut seen soxla because nit ñi individual su nit ki demee si métier dem jàngi métier su ñëwee boppam la moo liggéeyal wante government moo war a taxawal loo xam ne askan bi ñoo see profit mooy suñ tax yiñ nekk di fay wala suñ yaay yi tax yiñ nekk di fay si marché yi tax yooyu lañ war a jël ak yu ñoo fay suñ kër yi bitik yi moto yi essence yu ñoo jënda liita bu nekk presently liita bu nekk su ko driver jëndee xamal ne government am na up to $3 si tax si essence si price yi essence boobu xaalis yooyu tey my dear brothers and sisters ñii xaalis yooyu lañ nekka di spend because suñ nekkee di spend xaalis nii ñun duñ dee ñëw ñu laaj leen naka lañ ko amee te lii moo tax ma bugga ma waxtaan ak Gambian youths yi they have to be aware of this ne citizen right dañ ko am dem leen seet suñ constitution bi lan la wax onasanga before ngeen mun a dëkka si dëkka boobu before ngeen mun a taxawal seen right ngeen xam ne politicians yi dinañ stop di leen use man gis naa a lot of youths yoo xam ne su politics jotee dañ dee active too much and they active boys ñu ngi clever xam naka lañ dee campaign suñ demee ñu campagnal these people the moment they win the government ñu dem dugga seen office yi ñu start di tàngham lu youths yu leen supportal youths yu leen doon demal ba si daggi di fanaan si biti si mbeeda yi si biir moto yi di leen campagnal youths yooyu lañ gën a tàngham lu tey ñu bàyyi dëkk bi yépp is controlled by foreigners business yu nga xam ne an institution like the social security housing finance corporation bi nga xam ne suñ civil servants yi suñ public workers yi ko xam ne yaa ngi liggéeyal government from military police immigration civil servant ñépp ñu ngi fay pension te this pension bi is mandatory dañ ko fay neex leen naxari dañ force la si ñoom pour ñu fay ko parce que dañ leen ne soo leen retire ba pare da ngeen am soo leen liggéey tut seen liggéey bii nii ngeen am seen joboot yi te ngeen ngeen daan seen doole bi ngeen nekkee waxambaane soo leen retire da ngeen naa continuer di am salary xaalis yooyu la social security di jël just barki de ma ñu ngi seeya benn article bi nga xam ne staff ci social security liñ leen fay paadem rek lañ binda si kayit boobu te amoon na time bi doon xeexal Mohamed Manjang at social security social security mooy the only department bi nga xam ne xam nga xaalis dafa dee dugga rek onasanga nekkuñ di jël xaalis di ko spend onto something pour amaat depend on their profit ñoom lan lañ war a def xaalis bi nit ñi dee denca foofu xaalis yooyu lañ war a jël ñu invest ko in a way boo xam ne dafa generate more money mu dellu baat si bi box boobu understand su ko defee profit yu moom generate foofu profit yooyu lañ war a jël di ko invest for example su suñ pharmacie ne ñu dee liggéey xaal su time xaal jotee xaal def dee waste su time mango jotee mango def dee waste parce que di ñoo nekk product yoo xam ne dañ dee teel a yaaxu lanata social security demuñ China xam nga machine yu dee defal juice nii factories yi they are cheaper much cheaper than the kind of cars they are driving in the Gambia te yen youths yi yena xam the quality of those cars today the quality of houses they are building, the areas they are building those houses. The youth see them every day.
Man bi ma nekkoon Gambia di grow up lolo tax ma nekk activist because I was born in Bakau and grow up in Fajara. I know everyone that works in our government, especially the ministers. So these people today, if they are in charge of our country, the most important things, they are ignoring them. Hamga. Tay, ñun suñ youth si waruñoo depend rek on to graduate from university. In the UK, bima deka fi, man sas liggéey na liggéey bobu before suma dom bi judo, I was a shift manager. Because of mechanic la def Gambia, bima jibi ñëwé UK fi, ma liggéeyal factory bobu. The moment they ñu recognize ne man amna a mechanical skill. Time bobu buma starté ci factory bobu dama don téye brosse di brosse factory bi. Ma joggé fofu ñu yobu ma ci line bi, my load line bi. Xam nga wante this big massive machine bi nga xam ne German ñoo ko liggéey biñ ko liggéey ñoom ñu jëna machine yooyu indi ko seen factory mi walañ ko dee ooye machine boobu def dee recycle 100 fridges per hour comme ñoom seen fridges seen electrical appliance yu nekk seen néegi suñ amee problème ñu génnee leen company boobu moo ko dee recycle. But man suma jàngutoon métier in the Gambia position bi ma amoon si factory boobu duma ko doon am because am na tubaab yu ma bañoon sax because bëgguñ loolu the last thing luñ munuta imagine naka la an African guy di ñëw taxaw seen kanam every Monday di leen wax naka la week boobu yëpp di demee di programme di doxantu si biir factory bi di leen diktal naka lañ ko defee. Lumako guarantee, this is the reason I'm talking to my fellow youths today. Because man, so gise ma am that success to feel in the UK, Gambia la ko dore. Wante man, pour ma am lolu dama ko halatal suma bopa. Bu school munuta dem, madam jangi meche 9 years, ma def suma apprenticeship. So li motax may blame the government today. Because man fi ma jaar pour ma am lima am in the UK today. Luma orla. Te said which te every young youths bu nekk Germany o fo mun di nekk yang ma setan di nga xamne lima Malick Manneh di wax degala because lan la yo deka bi nga nekk su dee yangi amé métier nga set o daily on those websites di nga gis daily ñu ngi advertise those kind of technical jobs. So amon skill bobo in your country nga ñew Europe do tambambalu ñom ñoo la gëna soxla sa pour ñu jox la parce que man loolu lañ ma def biñ gisee suma mechanical skills dañ ma yóbbu course ma def course bi ñëw then ñu start di ma promote parce que lan la company bi dafa gis seen profit from me. That machine bu gaay doon use su paanoon dañ daan order Germany lañ doo dem call factory bi liggéey machine boobu ñoom ñoo yónni seen mécanique mu ñëw ba suñ factory mu ñëw repair machine boobu. Wante yàlla def because of my mechanical skill maa ngi liggéey di fompa every day maa ngi xool su fiita bi ñëwee lan la dee def foofu. benn bés problème bi arise gaa yaa ngi confuse suñ CEO bi si boppam dafa ñëw yaa ngi gis ne mu ngi space am bi sa soo ko xoolee yaa ngi gis num confuse because of the machine bi taxaw noonu production yépp a ngi stop. Si la leen wax ne mun naa fix machine bii nii gaa yi xeeb ma waaye fekka xam na ñun Gambia suñ boos su nit indee moto bi time boobu amuñ computer bi ñii di fix si machine bi pour computer bi wax la lana wrong si machine bi ñun suñ boos daf ñu dee jàngal sound bi machine bi dee def su ko defee mu wax ñu lanata sound boobu di am lii moo tax moto bi mënuta taaka even yaa nge toon caabi bi sa moto baa nge toon nekku di taaka ñun mun nañ naa wax lana manqué wida essence la wala courant la dinañ la mun a wax because sound bi xam nañ ko
So machine bobu tam the more mu nge stop maa nge xool nu ko mécanique yi doon solfé ma xam sounds bi rek moo ma won ne machine bi am na lu moo struggle te yàlla def keroog buñ ma bàyyee ma liggéey machine boobu jëlu ma 10 minutes sax ma dem ma locate problème bi ma solve ko guys start big watcha the rest of the day machine boobu stoput boss yooyu manager si lañ dem meeting ñu ne gis ngeen kii price nañu because xamuñoon ne kii am na façon skills bi nii so si la leen CEO bi wax ne gis nga kii lu mu manqué rek muy education side bi nañ leen ko yónni college mu dem jàngali su ko jàngi we will save a lot of money because this feature suñ leen jëlee from Germany ñu ñëw seen hotel ñoo ko dee fay waaye per hour luñ leen dee fay is too much. So later, my emphasize skills in the Gambia. Later, I understand any visionary leader, kunyo, tay linga wara tahawal, moy yuma bindani ak yuma waxtana again tay. Shikaw, leadership mofaneka. So obviously, yep from the leader la mo joge, façon ni bunyo tana, ñu def ko njit. Paksi, koko moy understand. Ne Gambia, as long as civil servants yi neka di jël xaalis num leen neexee di leblante di dem di sampa néeg yu baax di jënda moto yu seer then xaalis yooyu ñoo war a dem to the development of the country yan façon yi development waxuma seen yoon yu ñoo de sampa de déedéet yu mel ni GTTI na neka diggante Banjul be Koyna dëkk yu mag bu nekk dañ fa war a def skill center ñeneenti skills yi ni mécanique welding carpentry electrical engineering yi yëpp dañ ko war a def all over the country te mang leen a wax ne benn dis cas yu ministres yi ak MPs yi ñu award leen benn rek njegam mun nañoo jënda enough stools pour sample of workshop yi nii even si school si sax xam nga dañ war a def a line house of 3-4 rooms nga xam ne dañoo jël equipment si dugal leen fa mu am période yoo xam ne students yi dañoo dem ñu jàngal leen naka la ñoo tag two iron together starté ko foofu di leen educate from that point suñ demee ba decide ne mënuñoo dem further education dugal leen ñu continuer those métiers fekk start nañ from primary school ñu ngi am experience boobu then suñ ñëwee from there yaa ngi equip your nation with innovation skills. Recently gis nañ Chinese yi bi ñëwee Gambia at Mandina ba xawma Mandina ring bi Chinese yi ñëwee into the fishing business in the Gambia. You gis ne it is a lucrative business in the Gambia. Suñ géej baa ngi fees ak kaani jën boo xam ne tubaab yi seen boppa dañ ko dee hasul and it's very expensive on their dinner table. So tuna fish you guy lies in European vessels ñoo ko ñëw nappi ji Gambia. Those fishes man xam naa ñaata la jën boobu dee jar benn jën bi rek in America dina la cost up to $3,000 because fii am nañ film yoo xam ne dañ leen def fishing programs lañ so jën yooyu dañ dee migrate time bu jën yooyu day ñëw Africa ba site Gambian water tubaab yi xam nañ ko li leeta European Union jógee fii ñu dem meet Gambian fisheries minister then ñu négocier moom pour mu bàyyi seen gaal yi di ñëw nappa time boobu di ñëw xaar jën yooyu indi Gambia wante xamoon nañ ñarka la European Union di fay Gambia government pour gaal yooyu ñëw nappi suñ biir lifin yi so lii laa bëgg a youth si Gambia understand ne Gambia government su defut loolu ñu provide skills to the Gambian youths
By this time, dina fekk Gambian use you Chinese yi def nonu. Dem jimpex, jënd metal plate yoyu, road yoyu, angle iron yoyu. Indi ko mandina ren te bañ nañ sa bëccëg sa duñ fa liggéey parce que bëgguñ Gambian people yu ñu xam naka lañ bilee gaal yooyu. Te gaal yu mag lañ. Gaal yooyu lañ soxla pour dugga si biir ozone bi. Fu suñ ministre bi wax ne ñun suñ gaali local yi duñ dee mun a egga foofu moo tax mu jox European vessels si license pour ñu fish in that part of our water. Lanata ministre boobu xalaatut ne skills moo dee bil gaal yi nii. Su ma defee welding into the schools xale yi di jànga welding. Electrical wiring xale yi di ko jànga. Mechanical skills xale yi di ko jànga from school. Xale yooyu ñetti métier yooyu nga need. Parce que welder bi mooy def plates yi together ak angle iron si pipe metal si. So leen tegale drawing ni gaal. ñu kooku mooy put the metals together. Su ko defee ñu form gaal bi. Then electrician bi mooy ñëw mu def wiring bi from boppi gaal bi ba jéeni gaal bi. Then the mechanic kooku mooy seet even machine moto yooyu understand nga recently gis nañ koo xam ne bu nit ñi starté di def borehole drilling yi nii machine yi di jégee from air kooku toog am na xam-xam bi bu mu toogee mu xam ne machine bi mënuma koo afford wante mun naa afford a Renault second hand Renault engine mu dem mu jënda Renault engine boobu ñëw teg mu bilal boppam a borehole drilling machine tey mu ngi génn di dem liggéey lu borehole ñu order machine from China ñu order machine from Germany ak moom mu defal jël Renault engine am boobu mu defal own borehole drilling machine am mu ngi earn the same money as them lana tax suñ nit ñi ñuñ denkale suñ government bi nii lana tax ñi mënuñoo xalaatee nii especially li ma exemple bi may joxe ni bu Chinese yi ñëwee ñu sampa ñaari gaal yooyu ñu build ñaari gaal yooyu in that village bañ pare ñu dugal ko ci biir ndox bi lii laa bëgg a Gambian youth si understand a very big waste moo nekk di dem Gambia te waste bii nii dafa toroxal suñ réew mi si ëllëgee suñ réew bi pour mu mun a dem kanam suñ leaders yi dañ war a put their thinking caps on amul réew bu mun a dem without youths yooyu doo leen bàyyi nii ñuy tambambaaloo joxuloo leen benn skills joxuloo leen benn means te yow government bi nekkuloo di create factories yu nga xam ne youths yooyu mun nañ faa dem di fa liggéey my brothers man 2000 laa ñëw UK fii there was a point 150 people were working under me maa ngi amee video yépp suma birthday suma staff si dañ ma dee surprise jënda yépp cake everything on my birthdays yii yépp lañ ma doon defal because lan la man may was seen jiit lana tax ma am loolu dama am métier from the Gambia so lii laa bugga today's government soo leen ma déglu na ngeen xam lii soo leen buggee di Gambia waxi kilinkalang yi ngeen dee wax di Gambian public stop leen ko benn wax jenut nga taxaw si plateforme bi nga wax askani Gambia naka ngay toppatoo seen ndaw yi pour ëllëgee buñ nekk ñoo xam ne dañoo dem di def liggéey bale wante nañ nekka na Gambia youth yi yépp nekka borom skills képp koo xam ne mënuloo dem university level even the university level people if dafa am yuñ leen war a xam nga direct ñu jànga ko te soo xoolee Gambia Indian ang fa Chinese ang fa naarang fa façon tubaab bu nekkaa ngi Gambia façon business bu nekkaa ngi Gambia business yi
ñanay holder si business bi. Even some business yi nga gis Gambians yang ko tiye sen tur yangi magbe in the Gambia. Duñ yalla buñ musa xam fan la ñu jëlé xaliss bobu pour establish business yoyu. Those xaliss askan yi la wara neka. Suñ ko doon jël ñu spend ko in a way bo xamne askan bi dañoo continuer di si njëriñoo. Suñ elegi réew mi fofu la neka. Fofu la jëm kanam bi neka. Why jël xaliss bi diko sponsor sa mboka sa friend diko ko jox mu ko invest. Holal sun petroleum bi Gam Petroleum. Recently turi kanafa gena the first lady ak ay Russian. Huh? We need to talk. Take man platform bini. My dear brothers and sisters, platform bi da feneka every week dañoo ñëw di waxtaan. Te duñ fi indi politique wax bu ñëw wax yu set wet lañ fee wax yi nga xam ne mooy yóbbu suñ réew mi kanam ak wax yu nga xam ne moo nekk dañoo tere dem kanam yooyu lañu wax pour ñu jàngalante ñu xamalante su ko defee ñu nekk in a position to save our country from these people ñoo xam ne dañoo use rek pour ñu taxaw fi ñu war a taxaw wante suñoo waxtaanee nii askan bi di ko understand loolu moo ñoo lead to a day bi nga xam ne su politician taxawee on the platform we will be able to differentiate them xam nga dinañ mun a ràññee koo xam ne li moo wax dëgg la mun na koo def balaa ñoo mun a def loolu dañ njëkkaa xam suñ réew mi lan ak lan lañ si soxla su ko defee du ñu mun a nax comme nuñ nekkee di nax ndaw yi si biir dëkk boobu tey Gambia youth si ñoo gën a sonna Gambia youth si ñoo nekk the biggest losers in the Gambia lana tax loolu façon politics biñ am Gambia mënuñoo manko onto even a platform pour discuss things like this so suma mbokay lii laa bugga pour waxtaan ak yéen tey mu dem si youth si the better we know these things the quicker we will get to a point where we will save our country. Next program dinañ indi Africa because mënuñoo génnee suñ bopp si Africa so dinañ gis façon changes yu nekk Africa ak Europe biñ nekk Western Wall su ko defee dinaa leen explainal ne suñ independent bi nga foog ne sax am nañ ko amanguñ ko su ma waxee lii ñu bari duñ ko mën a understand wante soo leen ñëwee suñ next programme Concern TV Facebook programme bii nii di ngeen dégga yooyu dinaa leen explainal the difference between the leadership biñ am in Africa today mooy militaries yi yuy génn nii in Burkina Faso Guinée Mali yooyu yëpp lana tax military yooyu ñu unite ñu sign agreement yooyu yëpp dinañ ko fi discourse su ko defee ñu gis the difference between suñ democratically elected president some like me di leen refer to as European puppet presidents xam nga ñoomin Macky Sall dinaa leen explainal lanata ñu ngi leen a ooye puppet ak lanata lan la ñoo yaaxal di moo façon yooyu continuer di amee suñ réew yi because am nañ evidence façon xaalis bu Macky Sall yaaxa xañ ko askani Sénégal a Eastern European bu toog Angleterre fii di jot billions si gaasi Sénégal bi when am na sénégalais yuy dem nelawi si biir boo xam ne lekka nekku fa
dafa am jubte yu bari yu nekka di happen unless ñu waxtaan ko duñ muna understand te yooyu suñ ko understandul du la jubale suñ réew mi naka lañ dee tànnee mooy élection lañ dee dem ñu tànna njiit yi duñ continuer di leen tànna nii te understanduñ naka la suñ réew mi naka la moo doxee aduna bi naka la moo demee suñ xamee loolu si la ñoo mun a nekk in a better position sax pour mun a xam ndax kooku presidential candidate boobu lim ñoo wax mun naa yóbbu réew mi wala wunta yóbbu réew mi man ene bii la amal Gambian youth yéen ay nekka kilifa yi ëllëg so yéen laa bugga enlighten pour ngeen understand because tey mooy the right time pour ma xamal yéen Gambian youth si suñ ko defu tey dafa too late so suma mbokkay déglu leen ma ak xel bu leen ma déglu ak xol taxut ma ñëw fii lu tax ma ñëw fii dafa am yoo xam ne dama ko xam bi mu ngi ci suma boppa bi dafa am yoo xam ne dama si jaar man façon ngi xosul bu nekk laa def Gambia dama leen ne dama drop out from school ma dem si mechanical garage dem jànga fa métier but before ma ñëw Europe façon liggéey bu nekk laa def man musuma toog déedéet in my days man maay the first Gambian bu dem Minister of Tourism dem laajte leen an impossible question wante that day before ma génn that ministry jox nañ ma kayit bu ma bugga te minister bi si boppam waxoon na ma loolu mi ne ma I've never seen a Gambian like you ma ne ko bari nañ nag so in those days man bi ma jeexalee mécanique ñu bari xam nañ parce que time bi before ma am suma certificate client yu bari ñu daan ñëw si suñ garage bi suñ ñëwee suma boss man la daan diktal ma dem liggéeyal leen so through that lañ xam suma quality liggéey bi suma skills bi foofu lañ ko gisee moo tax biñ déggee ne Malick léegi jox nañ ko certificate am rek dañ daw ñëw fekkas ma suma kër yi papa man dew ma liggéey uti liggéey man liggéey moo ma fekkasi te lu tax loolu skills laa am skills boobu la Gambian youths ñaaka si biir dëkk boobu li leen ko ñaakaloo mooy ñuñ dénkaane suñ government bi ñoo nekk di priti parta xaalis bi di ko spene on a way boo xam ne is not profitable for the Gambia so lii moo tax ma bugga di waxtaana Gambian youths seen ëllëg la gaay nekk di spend tey with these expensive cars with these expensive trips to abroad di yónni seen doom yi abroad di yóbbu seen jabar yi ñu ñëw faju ji Europe fii obviously any civil servant koo xam ne mu ngi use loo xam ne is more than his or her salary xamal ne mu ngi jël xaalisi askan bi so yii yëpp dañ ko war a bàyyi xel in our society kuñ gis mu ngi def naka sudut noonu nañ leen investigate nañ leen dem on the social media nañ leen seet the salary scale at that department bu kooku di liggéey den suñ bot yi dinañ gis yan façon ngi néeg la sampa ban façon ngi moto la moo awal ñu calculate ko yëpp seet ndax kooku lu moo fee ko weer boobu mun naa jënda o def façon yooyu today, a lot of them I took a loan from my department. The loan yoyu. Depuis 2014, in the House of Parliament, public enterprise bi, dama ko daan follow bu baax. In those days la gis ñu indi managing director yu nga xam ne si government institution si lañ nekkoon ay Gamtel, ay NAWEC, Ports Authority, di leen laaj di leen account before 2014 foofu laa gis ñu toog si meeting boobu
ñun député yang leen a laaj in those days because am na how to call it a manager bu fa toog député laaj ko xaalis yu nekk di gis si kayit bii nii nga xam ne sa staff yi nga doon jox loan from this money ana nit ñooñu then manager bi ne ñooñu biñ bàyyee liggéey it's about 7 or 8 years ago nekkatuñ di liggéeyal suma institution bi so député laaj ko mu ne ñu ne ko léegi naka la Gambian ci di jot seen xaalis boobu bi nga jël nga leb ko sa staff boobu te nga ne staff boobu nekkatu di liggéeyal sa département boobu ay years ago la dem te xamuloo sa film nekka so façon yii lañ war a understand ne façon yii la suñ département yi di doxee any ministry bi nga dégg Gambia there is a sort of loan that is going on there there is a sort of incentive bu fa dem recently gis nañ suñ minister of sports Bakary Badji ban façon yi problème la duga just ñëw iki padem bi te loolu is the smallest of it so suma mbokki Gambia lii laa bëgg a waxtaan ak yéen pour ñu understand so from now on Concern TV dina leen fi nekkal façon waxtaan yi rek lañ fa nekka parce que waxtaan yuy yóbbu suñu réew bi kanam yooyu rek lañ fee nekka di wax parce que yii ñoo gën a am important façon wax yu ma dee dégg si yeneen forum yi man bokkatuma si loolu léegi déedéet waxtaan yuy yóbbu suñu réew bi kanam rek laa bugga te ku bugga loolu Concern TV nga war a ñëw Concern TV foofu mooy place bi nga war a ñëw so obviously waana jërëjëf ñu ngi am fii tey ba samedi buy ñëw at dinañ ko def from 2 o'clock next time because suñ time yi 2 o'clock julli daf dee daan 1 o'clock la dee tombe bori 1 so next programme bi dinañ ko start from 2 o'clock UK time jërëjëf ba beneen yoon ala baraka baake fu waati kote I thank you all from Concern TV. It's your presenter Malick Manneh, Grantham, the United Kingdom. Assalamu alaikum rahmatullah.